Welcome to all in today's lecture. Today we start about the synthesis phase. In last lecture, we are discussing about the two main phases which are completed or which are done by the assembler. That is, first one is nothing but the analysis phase, that is analysis of source text, and second one is nothing but the synthesis of a target text. In that case, we discuss about the analysis phase. In that case, we summarize the task of synthesis phase like that. We represent, separate the label, mnemonic opcodes, operand fields of statements, then build the symbol table. After that, it performs the memory allocation for symbolic names used in the program. Then label is present, then label and its LC contents are added into the symbol table. After that, as an analysis phase can do the checking the validity of the mnemonic opcode through the lookup and mnemonic tables, that is, it is available or not. Then at the last, it perform the LC processing, that is, it update the content of LC, location counter. It is a location counter. It is the data structure which helps to store the address of next instruction of a machine language. Now, after that, second phase of the assembler is nothing but synthesis phase. Now, synthesis phase is nothing but generation of a target code. ओके, तुमच्या जे काही असेंब्ली इन्स्ट्रक्शन्स असतील त्या असेंब्ली इन्स्ट्रक्शनचं रिप्रेझेंटेशन त्या ठिकाणी काय केलं जातं, अनालिसिस फेज मध्ये दिलं जातं. अनालिसिस फेज त्या ठिकाणी सॉरी सिंथेसिस फेज मध्ये टार्गेट कोड त्या ठिकाणी जनरेट केला जातो. नाउ इट कन्स्ट्रक्ट द मशीन इन्स्ट्रक्शन करस्पॉन्डिंग टू द असेंब्ली statements. Those assembly statements find in a synthesis phase are converted in the form of machine instruction. Now the synthesis phase use the symbol table and mnemonic table to generate the machine instructions. That is, these two tables are generated, or these two tables are formed by the analysis phase. That means output of the analysis phase is fed to the input. It is nothing but the input to the synthesis phase according to the symbol tables and mnemonic table. Symbol table in the sense that is those symbols available in our assembly program are added into the symbol table. And after that, mnemonic table in the sense that is we consider the symbolic name, that is mnemonic name, and corresponding addresses should be considered into the mnemonic table. Okay, सिम्बॉल टेबल मध्ये फक्त सिम्बॉल टेबलच्या एंट्री, सिम्बॉलचे एंट्री असतील, कोणते कोणते सिम्बॉल तुमच्या त्या असेंब्ली इन्स्ट्रक्शन मध्ये फाइंड आउट होते. आणि मेमोनिक टेबल जो आहे, मेमोनिक इट इज ऑल्सो अ नेम ऑफ अ सिम्बॉल्स. ओके, सिम्बॉल म्हणजेच मेमोनिक या ठिकाणी कन्सिडर होतात. but content of the mnemonic table are nothing but name of the mnemonic and corresponding address of the given mnemonic. त्या mnemonic ऑपकोड काय आहे आणि त्याचे corresponding address काय आहे, त्या गोष्टी mnemonic table मध्ये काय केल्या जातील, स्टोअर केल्या जातील. now it generate the machine instruction using these two table, that is symbol table and corresponding to the corresponding mnemonic table. that is mnemonic जे काही आपण ऑपरेशन कोड घेतलेले आहे ते ऑपरेशन कोड्स आपल्याला या mnemonic table मध्ये काय होतात, फाइंड आउट होतात. Now after that we can consider, in short, the synthesis phase can obtain the machine opcode corresponding to the mnemonic table. machine चे जेवढे काही ऑपकोड्स असतील ते mnemonic table मध्ये स्टोअर केलेले आहेत. Now to obtain address of memory operand from the symbol table. addresses कुठनं फाइंड आउट होणार आहे? Now that addresses should be find from memory operands from the symbol table. Okay, now we construct the machine instruction. After that, the third task is performed, that is nothing but constructing the machine instruction from the mnemonic with the help of mnemonic table and symbol table, which is generated by the analysis phase. Now here the complete task of synthesis phase is shown in the following figure. That is, we can see this particular figure here. Source program is given to the analysis phase. Okay, analysis phase do the generation of symbol table. analysis phase मध्ये काय केलं जाईल, तुमचे जे काही symbol tables असतील ते symbol table या ठिकाणी प्रिपेअर केले जातील. and here control transfer or data access should be done with the help of this symbol table. now this symbol table is fed to the synthesis phase. that is, here mnemonic table is already generated. तो मेमोनिक टेबल ऑलरेडी त्या ठिकाणी असणार आहे. तो मेमोनिक टेबल त्या ठिकाणी करस्पॉन्डिंग मेमोनिक नेम आणि ऑफकोर्स त्या ठिकाणी स्टोअर करेल. आणि तो जो टेबल आहे अनालिसिस फेजच्या वेळेस पण तो मेमोनिक टेबल यूज होतोय, आणि सिंथेसिस फेजच्या टायमिंग मध्ये सुद्धा, किंवा सिंथेसिस ज्यावेळेस केलं जाईल प्रोग्राम स्टेटमेंटचं त्यावेळेस सुद्धा काय केलं जाईल, तो मेमोनिक टेबल त्यामध्ये यूज केला जाईल. ओके, नाउ बोथ टेबल्स कॅन बी यूज हियर. and with the help of analysis phase, symbol table will be generated, and this symbol table is used by the synthesis phase to generate the target
प्रोग्राम. हा टार्गेट प्रोग्राम फॉर्म करण्यासाठी सिंथेसिस फेज कडनं सिम्बॉल टेबल यूज केला जाईल, तसंच मेमोनिक टेबल पण यूज केला जाईल आणि त्याच्यावरनं ते स्टेटमेंटचं असेंब्ली इन्स्ट्रक्शनचं जे काही सिंथेसिस असेल ते सिंथेसिस परफॉर्म होईल आणि टार्गेट प्रोग्राम काय केला जातो त्या ठिकाणी प्रिपेअर केला जातो. तो टार्गेट प्रोग्राम त्या ठिकाणी फाइंड आउट केला जाईल. ओके. All these things should be done with the help of this translation process of the assembler. This is the complete translation process of the assembler. Now, after that, we can consider the pass structure of an assembler. What is the pass structure of the assembler, and in which way we can do that conversion of instruction. जे काही कन्व्हर्जन आहे ते कन्व्हर्जन त्या ठिकाणी कशा पद्धतीने परफॉर्म केलं जाईल, ते कन्व्हर्जन त्या ठिकाणी कशा पद्धतीने एलसी प्रोसेसिंग परफॉर्म केलं जातं. नाउ वी कन्सिडर द पास स्ट्रक्चर ऑफ दॅट assembler. Pass structure in the sense, that is pass in the sense we can do some phases or do some tasks corresponding to the translation into a single unit. काही फेजेस काय केले जातील त्या ट्रान्सलेशनच्या एका सिंगल युनिट मध्ये परफॉर्म केले जातील आणि तो जो सिंगल युनिट असेल त्या सिंगल युनिटला त्या ठिकाणी पास म्हटलं जातं. नाउ वी कॅन कन्सिडर दॅट पर्टिक्युलर पास. हिअर वी हॅव दिस पर्टिक्युलर असेंब्ली प्रोग्राम अँड द एलसी statement will be given there, or LC processing will be considered at this particular site. Here start 100. Start, it is nothing but the one of the assembly directives. Okay, our first instruction is stored at the address of 100 because here we can pass that operand. तो ऑपरंड त्या ठिकाणी काय केलेलं आहे, पास केलेलं आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणी हा 100 पासून पहिली जी इन्स्ट्रक्शन असेल ती 100 लोकेशनला काय केली जाईल, स्टोअर केली जाईल. द फर्स्ट इन्स्ट्रक्शन ऑफ युअर प्रोग्राम इज नथिंग बट ADS, that is declare storage. One memory word data storage will be allocated to the variable A or symbol A. Here address of the symbol A is nothing but 100. हा जो व्हेरिएबल डिक्लेअर झाला तो कुठे यूज झाला, या ठिकाणी 100 मेमरी लोकेशनला त्या ठिकाणी एलसी मध्ये लोकेशन काउंटर त्याचा 100 असेल कारण आपण स्टार्टिंग 100 पासून केलं, त्यामुळे पहिली इन्स्ट्रक्शन 100 लोकेशनला स्टोअर केली जाईल. नाउ हिअर अगेन इज नथिंग बट द लेबल करस्पॉन्डिंग टू द रीड ए इन्स्ट्रक्शन. Here address of this instruction is considered 101. Then move RB register A, that is 102. Add B register B, that is 103. Next instruction is nothing but move MB register B, that is instruction address is 104. Then print B 105. Then stop 106 as the address of this instruction. Then we can declare the symbol B, that is DS 107, which is the address location, and end again 108 instruction number. Okay, तो एलसी काउंटर त्या ठिकाणी एंड साठी 108 असेल आणि कंट्रोल इथे एंड अगेन म्हटलं आपण, कालच एंड डायरेक्ट त्या ठिकाणी डिस्कस केला. कंट्रोल कोणत्या ऍड्रेस लोकेशनला पास केला जाईल, दॅट इज द अगेन ज्या लोकेशनला ते लेबल आहे 101 त्या लोकेशनला, मग त्याचा ऍड्रेस सुद्धा काय केला जाईल, तो 101 कन्सिडर केला जाईल. कंट्रोल विल बी ट्रान्सफर टू दॅट पर्टिक्युलर लोकेशन. नाउ व्हॉट हॅपन ड्युरिंग दिस पर्टिक्युलर प्रोग्राम, वी डिस्कस स्टेप बाय स्टेप. In this case, that is symbol A and B are defined first and then used. So there is no problem for the translation of translation of line number 101 and 102. Okay, आता या ठिकाणी A register हा जो सिम्बॉल आहे, हा सिम्बॉल आपण आधी डिक्लेअर करतोय. ओके, आणि त्यानंतर तो सिम्बॉल काय होतोय या ठिकाणी यूज होतोय. आता या ठिकाणी एक गोष्ट ध्यानात घ्या, आपण आता ज्या काही हाय लेवल लँग्वेजेस यूज करतो किंवा हाय लेवल लँग्वेजेस कन्सिडर करतो, त्या लँग्वेज मध्ये काय होतं, जनरली पहिल्यांदा आपल्याला सिम्बॉल डिक्लेअर करावे लागतात आणि त्यानंतर आपण त्या ठिकाणी ते सिम्बॉल्स काय करू शकतो, यूज करू शकतो. बट इन केस ऑफ द असेंब्ली लँग्वेज, सम सिम्बॉल्स आर यूज फर्स्ट अँड डिक्लेअर लॅटर, म्हणजे पहिल्यांदा ते यूज होत आहेत आणि नंतर डिक्लेअर केले जातात. नाउ हिअर वी गेट द सच सिम्बॉल, दॅट इज द सिम्बॉल बी. व्हेरिएबल बी आहे किंवा मेमरी सिम्बॉल बी जो आहे तो डिक्लेअर नंतर झालेला आहे, बट इट इज यूज बिफोर द डिक्लेरेशन. डिक्लेअर स्टोरेज मध्ये थोडक्यात आपण तो व्हेरिएबल डिक्लेअर करतोय, बट इट इज यूज बिफोर द डिक्लेरेशन. In this case, here when we consider the symbol A, the instruction read A is done successfully. Okay, move RB register A, it is also complete the execution clearly because variable A address will be found, that is 100. कंपायलरला त्या ठिकाणी किंवा ट्रान्सलेटरला ते ऍड्रेसेस काय होतात त्या ठिकाणी फाइंड आउट होतात. दॅट इज इट नोज द ऍड्रेस ऑफ A. Thus statements are easily converted into the target program because we can find out the address of लोकेशन सिम्बॉल ए आणि त्या ऍड्रेस फाइंड आउट झाल्यामुळे ते इन्स्ट्रक्शन मशीन लँग्वेज मध्ये इझिली काय होते, कन्वर्ट होते. नाउ बट व्हाइल सिंथेसाइजिंग द मशीन इन्स्ट्रक्शन, दॅट इज द लोकेशन काउंटर फॉर 103, दॅट इज दिस synthesis phase. During this synthesis phase, LC of 103, now it is not translated directly in the machine instruction because the address of B is not available at this point.
इथे बी चा ऍड्रेस अवेलेबल आहे का नाही, कारण बी डिक्लेअरच झालेलं नाही, त्यामुळे त्याला मेमरी लोकेशन आणखी अवेलेबल नाही. नाउ व्हॉट हॅपन, दॅट इज असेंबलर सर्च फॉर द सिम्बॉल बी इन द सिम्बॉल टेबल नाउ विच इज नॉट देअर. ओके, सिम्बॉल टेबल मध्ये बी आणखी ऍड झालेला नाही, तो जेव्हा डिक्लेअर होईल त्यावेळेस तो सिम्बॉल टेबल मध्ये ऍड होईल. बिफोर दॅट इट इज नॉट ऍडेड इन टू द सिम्बॉल टेबल. सो सिम्बॉल बी रेफर्ड इन द प्रोग्राम बिफोर द डिक्लेरेशन. त्याचं रेफरन्स आधी आलाय, म्हणजे बी हा डिक्लेअर होण्या अगोदर रेफर झालेला आहे. नाउ सच सिम्बॉल्स दॅट आर युज्ड बिफोर द डिक्लेरेशन आर कॉल्ड ऍज द बिफोर इट्स डेफिनेशन आर नोन ऍज द फॉरवर्ड रेफरन्सेस. Those variables are used before their declarations. We call them as a forward references or a forward reference variables. Okay. Now here B is nothing but such an example corresponding to that of the forward reference, because we can use here, we refer it first and then declare later. Okay. Now in this case we handle the forward reference problem. For that purpose we can use the pass structure, or we can consider the concept of translator pass. हा जो फॉरवर्ड रेफरन्स आहे, हा फॉरवर्ड रेफरन्स या ठिकाणी कन्सिडर करण्यासाठी किंवा फॉरवर्ड रेफरन्स त्या ठिकाणी हँडल करण्यासाठी पास स्ट्रक्चर काय केलं जातं, युज केलं जातं. फॉरवर्ड रेफरन्स लक्षात आलंय, म्हणजे या ठिकाणी पहिल्यांदा व्हेरिएबल युज होतोय आणि नंतर तो डिक्लेअर होतोय. थोडक्यात जो व्हेरिएबल नंतर डिक्लेअर झालेला आहे त्याचा रेफरन्स आधी आलेला असतो, त्याला आपण या ठिकाणी फॉरवर्ड रेफरन्स म्हणणार आहोत. आणि त्या फॉरवर्ड रेफरन्स मध्ये त्या पर्टिक्युलर स्टेटमेंटचं मशीन लँग्वेज मध्ये किंवा ते ट्रान्सलेशनच्या वेळेस त्याचे ट्रान्सलेशन त्या ठिकाणी कम्प्लीट केलं जात नाही. ओके, that will be translated after it identifying the address of variable b. प्रोग्राम पूर्ण स्कॅन झाल्यानंतर त्याचा ऍड्रेस फाइंड आउट होणार आहे आणि त्यानंतर ती इन्स्ट्रक्शन त्या ठिकाणी काय केली जाणार आहे, तुमची ट्रान्सलेट केली जाणार आहे. नाउ वी हँडल दिस पर्टिक्युलर फॉरवर्ड रेफरन्सेस. फॉर दॅट पर्पज वी कन्सिडर द ट्रान्सलेटर पासेस. मग आता हे ट्रान्सलेटर पासेस काय आहेत? नाउ वी कन्सिडर द ट्रान्सलेटर पास. वी डिफाइन दॅट ट्रान्सलेटर पास इन there are two types of translator passes, that is one is nothing but the single pass and second one is nothing but the multi pass. That is to handle the forward reference problem we introduce the concept of translator pass, and there are two types of the translator pass. First one is nothing but the single pass and second one will be considered as a multi pass translator. Now what is this single pass translator and what is the multi pass translator? We discuss each of in detail. That is, when we consider the single pass translator, at that time we can perform the translation of assembly language instruction into the machine language instructions in a single pass. एकाच पास मध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी काय केल्या जातील, त्या ठिकाणी सिंगल पास ट्रान्सलेटर मध्ये कंप्लीट केल्या जातील. दॅट इज हिअर वी ट्रान्सलेट द ट्रान्सलेटर पास इज वन कंप्लीट स्कॅन ऑफ द सोर्स प्रोग्राम. संपूर्ण प्रोग्राम ऍट अ टाइम स्कॅन केला जाणार आहे and input to the translator or equivalent presentation. त्याचे करस्पॉन्डिंग टार्गेट कोड पण त्याच पास मध्ये काय केलं जाईल, इमिजिएटली परफॉर्म केलं जाईल. And when we consider the multi-pass translator, that is translation on a statement by statement basis. मल्टीपास ट्रान्सलेटर मध्ये एक स्टेटमेंट त्या ठिकाणी असेंब्ली इन्स्ट्रक्शनचं मशीन इन्स्ट्रक्शन मध्ये फॉरवर्ड केलं जाणार आहे. नाउ विल टेन्स ऍज अ सिंगल पास ट्रान्सलेटर. नाउ इन दिस केस हिअर वी कॅन कन्सिडर single pass translator also. That is, we can consider input of a first pass to the second pass. That is, we design more than one passes, we call them as a multi-pass translator. That is, translation of a group of statement together would require the translator to contains many passes. एकापेक्षा जास्त पासेस जर त्या ठिकाणी ट्रान्सलेशन प्रोसेस मध्ये येत असतील तर त्या ट्रान्सलेटरला त्या ठिकाणी काय म्हटलं जातं, मल्टीपास ट्रान्सलेटर म्हटलं जातं. नाउ हिअर वी कॅन कन्सिडर टू पास ट्रान्सलेटर ऍज अ मल्टीपास ट्रान्सलेटर. एकापेक्षा जास्त पासेस आले, बरोबर, मग या ठिकाणी आपण टू पास ट्रान्सलेटरला पण त्या ठिकाणी काय म्हणू शकतो, मल्टीपास ट्रान्सलेटर म्हणू शकतो. मग आता हे ट्रान्सलेशन कशा पद्धतीने केलं जातं किंवा हे मल्टीपास ट्रान्सलेशन प्रोसेस कशी आहे, that will be discussed in details in next lecture. Today we can stop here. पुढच्या लेक्चरला आपल्याला टू पास असेंबलर आणि सिंगल पास असेंबलर ह्या दोन्ही गोष्टी डिटेलमध्ये कन्सिडर करायचं आहे. नाउ वी कॅन डिस्कस करस्पॉन्डिंग अल्गोरिदम ऑल्सो. त्याच्या करस्पॉन्डिंग अल्गोरिदम सुद्धा त्या ठिकाणी आहेत, ते अल्गोरिदम पण आपण त्या ठिकाणी डिस्कस करणार आहोत.